We can tell you now about the bail application of 5 suspects arrested in connection with a series of murders at the Fort Hare University that has been postponed to next month. The men appeared in the Alice Magistrate's court this morning. One of the suspects is linked to the killing of Vice-Chancellor Professor Sakela Buhlungu's bodyguard in January of this year. In another incident, the university's fleet manager, Petrus Roots, was killed in a suspected hit in March last year. Police Minister Magistrate attended the proceedings. Newzroom Afrika's Siphosethu Booi is there, and she joins us now for a debrief in terms of what we saw and heard. Good afternoon, Siphosethu. Good afternoon to you, Sister Duzile, and thank you for making time to come to us again here in Alice. And like you correctly mentioned, that Police Minister Magistrate and National Commissioner Fani Masemula were also here, as well as the Provincial Brigadier Umamuno Mtetelelimene were also here today in attendance of this particular case that's widely watched by many residents as well as, of course, citizens of South Africa. I'm now joined by one of the residents here in Fort Hare, Sister Ntombi, is just going to speak to us in terms of their response with regards to today. Sister Ntombi, enkosi kakhulu ngokwenza xa uthetha nathi apha eNewzroom Afrika, you're live. Ndicela usichazele ukuba nine sisehlo se-VC nokuhlaselwa kwakhe sanenza nafila njani ningabahlali balapha e-Alice? Mandibulise kubahlali, ndibulise kwi-Newzroom. Into ebalulekileyo into yokubana like sifika ezinto ze-crime zifika zingasonwabisi, because kaloku apho zenzeka khona zenzeka ukubana zinobomi bomntu. So zange zihlase kakubi kangangobana inyathelo ke ngoku lithathwe ngugovernment wethu together namapolisa yonke loo nto iye loo nto isikhuthaze, because yenza ukubana sibe nethemba ukubana i-crime izoliwa ide iphela apha eMzantsi. Otherwise sona isihlo sibi, because si-include ifamily, azonwabi ifamily kuba buhlungu, and laa nto yenzeka ningakhe niplane ibe ne-expense ezininzi. Otherwise kodwa inyathelo abalithathayo abezomthetho siyalibulela kakhulu ngalo. Sisekudumela into bakududula abantu apha, so kukhona even ezingekhoyo. Zeziphi ezinye zeengxaki eninazo apha eFort? Into ebalulekileyo mna ndimele kwecala abahlali, like i-Alice, because ngumhlala lapha e-Alice. Into edutyulwa kwabantu yinto that I believe ukuthi ifuna inyathelo kumapolisa athi make sure ukuthi ayayiqala le nto ayayenza ayaqhubeke ngayo, because bebeka abayenzi into yokubana bamonitarishe bazame ukuhamba e-Alice bangene kwistrato ngestrato, because yinto ebalulekileyo linyathelo labo ngumsebenzi wabo besuppose bayowenzisisa, because laa nto yokudutyulwa komntu isiwebhayi ingumntu. Laa nto inidinga ngumntu ozoenda apha ezazi ukubana umgangatho wakho uphi ngokokusebenza ayilandelelele, because ukudubula akusukunje kuhle phaa phezulu, yinto eyenziwa ngumntu. So laa nto ngamapolisa umsebenzi wawo anyusa ikawusi ngakumbi. Otherwise wona ayenza siyabona apha e-Alice kuyahanjazwa kwistrato ngestrato kuya nasemalokishini, because of bezama ukulwa ne-crime. So noko ke ngokuloo nto inenza nibe nayo i-confidence emapoliseni xa niwabone hamba naleya namhlanje into ke ngoku noko iqoqosho inenze nibe ngabantu abakhuthazekileyo ngokuba noko ulwaphulo mthetho ngoku luzawuncipha apha e-Alice. Sibulela kakhulu ngale nkxaso bayenzayo, kangangobana funeka baqhubeka benza bangatyhafu. Nalena kude kuze nominister wethu apha laa nto ifuna bayenzisise, because siyibonile at least ukhona umehluko. Ndisitsho nje nakwi-township bayaphuma nakwizitrato bangena apha etawuni bazama ujonga le crime iqhubekayo, because nabantwana abo funa siyazi ukubana abathunywanga ngabazali, yinto esuka yangena kubo ngezidakamisa i-drugs ngokutsho. So which means funeka iliwe bangaphumli, because ekugqibeleni ngumsebenzi abatreyinelwe wona, so mabawenzisise. Sister Ntombi, that was Ntombi. She's one of the residents here saying that she's very happy that, of course, Police Minister Magistrate as well as National Commissioner Fani Masemula were here in Alice today, and they also made a brief conversation. Of course, the Police Minister Magistrate, speaking to the residents of Fort Hare, promised them an imbizo when, of course, these residents were raising issues of crime, considering the fact that there's been a lot of number of shootings that have been happening in and around this area. So she says that she's quite happy and she's quite confident in the police ministry, and she's also just calling for the police to continue making these patrols in and around the townships as well as villages, because you will remember, Duduzile, that of course Alice is a small town, but it also is a town with many villages. So now that the police have been seen and are noticed by the residents, they are hopeful that of course the number of crimes in these particular small towns and villages will also decrease. Siphosethu Booi, thank you very much for that comprehensive update.